concepts like formulations, concepts, and applications. Right. I think you all are aware of the program schedule. So the session one is going to be for 90 minutes. And let me introduce myself. My name is Vijaya. Okay. So I'm having a teaching experience of 25 years. At the same time, I have worked in this college for 10 years. I completed my doctorate when I was in 20 years as the head of the department for 7 years here only. Later, I went to GITAM University. Now, I'm working as a professor in the GITAM University Department of CS. Okay. So, today for both the sessions, they have invited me as a resource person. And I'm very thankful for you, students, as well as to the college. Right. So, at a glance, let us see. So, I think you all are comfortable with English. At the same time, in between also, I'll give the lecture in Telugu also. Okay, no issue of it. Okay. So, let me know whenever you are discomfort. Okay. So, at a glance, so for all the 90 minutes, the session will be going like this. Like I'll start with the introduction to artificial intelligence and then the core concepts of AI, machine learning fundamentals, types of machine learning, and finally applications of AI and ML. Okay, let us cover all these topics within the different type of 20 minutes. So in this this session is going to be covered with all these concepts as I said in the timeline. So initially, as we in this inaugural meeting, around the time that chief guest Dr. Prasad sir used to say about the intelligence. Really, it's true that the intelligence is going to rule the entire world. Okay. Now, it's simple. It's simple can be intelligence and ఇదేంటే మనము అంటే ఎన్నోసార్లు ఎందుకంటే మన డైలీ లైఫ్ అంతా కూడా డే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద స్లీప్ మోడ్ రైట్ కంటిన్యూస్లీ వీఆర్ మూవింగ్ విత్ ఏఐ. ఇక మనకు తెలియకుండానే మనం ఏఐతో పాటు మూవ్ అవుతున్నాం మనం. అది అది బయట అంటే అదొక అంటే మన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ తోటి అది కామన్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ అంటే సింపుల్ అంటే what is intelligence? So what is intelligence అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ చేసే పని ఏంటి? అంటే intelligence can give or can add different kinds of flavors to that. So this one is about ability to learn, ability to reason, ability to solve problems, ability to adapt to new situations, and ability to make decisions. ప్రతిసారి కూడా ఒక వర్డ్ మాత్రం కంటిన్యూగా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అదేంటది? ఎబిలిటీ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ? Yes, what is the word? Yes, simple word or simple meaning for the word ability is what? It has to do. It should do. అది చేయాలి, అది చేస్తాది. Ability. So it has దానికి ఆ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, అది చేయాలి. So yes, what is intelligence? It's a ability to learn. Ability to learn is what? Learn from experience. Ability to learn is what? Learn from experience. So ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ని అందరం కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా. సెల్ ఫోన్ ని ఇన్ని అంటే ఇలా వాడాలి అని మనకి ఎవరైనా చెప్పారు మనకి? అంటే ఒక కొత్త మొబైల్ కొనుక్కొని మనము దాన్ని వాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? We know new things from that. Yes, the way how we need to use it. Right. So everything learning from the experience. ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నాం మనం నడవడం కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఎలాగంటే ఎలా నడవాలి అనేది మన వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. మనం కొంతవరకు చూసి నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో ability to learn is, we can say, everything. The human being is going to learn through experience. The same way the intelligence is also learn through experience.
what? Understand and reason. So you need to, the intelligence is what? Understand and reason. So what is that reason? Its reason means whether it is valid or not. Right? So whether it is valid or not, this is what reasoning. And such reasons need to be understood. Only then you can say that the output or the outcome is appropriate or not. And this is what is, as all we know, the entire computer science. So yes, whatever the subjects we are dealing in the computer science, everything is going to come under the problem solving. Yes, for example, మీరందరూ కూడా ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసినా సరే, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా సరే, ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏంటంటే it comes under the problem solving. So the intelligence should be able to solve its problems. Yes, for example, మీకు మీ అందరికీ కూడా బాగా తెలిసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి. Yes, can you tell me is one program which you know? Do you always what? Do you know binary search? Do you know binary search? అనేది కొన్ని నెంబర్స్ తీసుకుని ఆ నెంబర్స్ లోని మనం అనుకున్న నెంబర్ ఉందో లేదో సెర్చ్ చేయాలి. అంతేకాదు లేదు. సో you can say what? It is one kind of problem. The problem can be solved in a different way, like a binary search, linear search. So we have so many searching techniques. So yes, what I want is everything is a problem solving. Now, this intelligence is also should have a problem. Just for example, నీకంటూ ఏమన్నా ఒక సమస్య వస్తే, ఒక ప్రాబ్లం వస్తే, ఆ ప్రాబ్లంకి నీకు సొల్యూషన్ కావాలి. ఆ సొల్యూషన్ కోసం నువ్వు ఆలోచిస్తావు. Yes, you are using your intelligence to solve the problem. Every time, every daily life, we come across several kinds of problems where we are using our human intelligence to solve our human problems. So here it's about their problems it should be able to solve. So intelligence is being used to solve the problems. And next is the ability to adapt new situations. Yes, what is the meaning of adaptation? Ability to adapt. Okay, so previously we used to have only desktop, and then laptop, and then tablet. Almost like a mini computer. And then what? We have an Android mobile, where we are performing each and every task in the Android mobile only. So previously, if I want to see my emails, I need one desktop. Then నేను నా మెయిల్స్ చూడాలంటే నాకు ఒక డెస్క్టాప్ కావాలి, లేకుంటే ల్యాప్టాప్ కావాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లోని ఈవెన్ నా సెల్ ఫోన్లో కూడా నేను మెయిల్స్ చూసుకుంటున్నాను. అంటే everyone is going to adapt. Everyone need to adapt to the new situations, to the trends. So the intelligence is developed in such a way that, right, it is ability to adapt to new situations. And finally, you can say what? The ability to take decisions. What is a decision? Every time, yes, as the human being is going to take decisions, even for the self-purpose, even for the others. Everywhere, what? Decision making is very important. So this intelligence is also used to take the decisions. So all these are going to say, yes, what is the use of the intelligence? What is intelligence? Now let us compare that, yes, with this human intelligence versus machine intelligence. Every time the human being is, nowadays what? Every time the human beings is going to compete with the machines. Now, if we want to say, yes, what is the difference in terms of intelligence? Please hear me word carefully. What is the difference in terms of intelligence between the human beings and the machines?
emotional, creative, intuitive, or natural. When it comes to the machine, just for example, yes, when you want to buy a mobile, a cell phone, so the first thing is what? You check whether the mobile can work in a fast manner or not. అంటే మనకి ఎలా అయితే బటన్ క్లిక్ చేయగానే టాస్క్ పూర్తయిపోవాలి. బటన్ క్లిక్ చేయగానే everywhere, yes, we are running in such a manner that it has to complete in a short amount of time. అంటే కనుక పాటలోనే మనం అనుకున్న పని కాస్త పూర్తయిపోవాలి. అది కూడా ఏంటి మళ్ళీ ఆన్సర్ కూడా చాలా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలి, కన్సిస్టెంట్. అంటే ఈ క్షణాల్లో ఒక ఆన్సర్ చూపించి మీరు మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ ఆన్సర్ మారిపోకూడదు. We got to point out is the meaning of the consistent is it should remain same forever. So it's only the machine intelligence which is going to work in a fast manner, consistent. Now, what the machine requires? The machine requires data. The machine requires, because if we are not going to provide with the data, there is no use of the machine learning. ఇప్పుడు మనం అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నారు. ఎస్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్. You have some information about the mathematics, physics and chemistry, so you are eligible for the engineering. If you don't have the data, you are not eligible. Isn't it? So everything for the machine run after the data, and the data should be updated. The data need to access anywhere. ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ మనకి డేటా అవైలబుల్గా ఉండాలి. డేటా అంటే ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నట్టు మీ సెల్ ఫోన్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ కాదు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో వేరెవర్ ఎస్ ద డేటా షుడ్ బి అవైలబుల్. The data should be available to complete the task, as we can say as a data driven. So we can compare the intelligence as of the human beings with the machines in different ways. Now after saying this, we can define the artificial intelligence. Is what is the, in which way we can define artificial intelligence? This is what it is, one kind of a branch of computer science, right, which is going to stress or which is going to focus more on the creating system, developing system. Yes, I think yes, you all know about the chatbots, isn't it? ChatGPT, chatbot, everything is a system which takes some input, which do some work, processing, which provides its output. It is doing some task. You can say what? Performing task. And these tasks are being required for the human beings, are being incompetent with the human intelligence. So we can say this AI, okay, artificial intelligence అనేది ఉంటేనే, right, you can say what? It makes the machines to think. Make machines think and act smart. This is what, yes, without intelligence the machine cannot work. We need to provide the intelligence to the machines. We need to provide the intelligence to the machines. Intelligence which has the ability to do so many tasks, I said earlier. And by providing all this intelligence, we are asking the machines to think and do accordingly. As you can say, yes, these are the various examples. Learning from experience, yes, just as we discussed. Everything, every human being also learn from the experience. In the same way, the machines also learn from the experience. And the second one is the understanding language. Yes, as you can say, one of the best examples for the AI is it needs to understand. And the third one is
recognizing its images, and making decisions, and finally solving complex problems. So there is a difference between a problem and a complex problem. Right. A human being can easily solve a problem. The human being will take more time to solve a complex problem, which can be easily solved by the machines when it is being provided with the intelligence. Right. So intelligence is what is? It's going to perform the task. Intelligence is going to perform the task. Please off the monitors, not the machines, off the monitor. Monitors off. White button click చేయండి. Monitor ఓకే. White button click చేయండి. So you can say these are the various examples like is performing tasks by the artificial intelligence. Right. So as we can define the right, as we can say the artificial intelligence is what is the branch of computer science as we said earlier that's going to enable machine to mimic human intelligence. This machine to mimic is what? The machine is almost going to act like a intelligence of a human being. So the term mimic is what? It's almost like a in parallel, in similar. మనుషులు ఎలాగైతే ఆలోచించి బిహేవ్ చేస్తారో లేకపోతే మనుషులు ఎలాగైతే వాళ్ళు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుని బిహేవ్ చేస్తారో అలాగే ఈ మెషిన్స్ కూడా బిహేవ్ చేస్తాయి. What is called as the machines to mimic human intelligence. So what the human beings can is learning, is reasoning, perception, decision making. All these are being done by the human beings, and by using intelligence, all these are being done even by the artificial intelligence, the machines. So as you can give several examples as we as searched earlier in the example is Google Maps. So yes, we all are aware of the Google Map. So what is the use of the Google Map? Yes, what is the use of the Google Map? Yes, you give the source and the destination. ఏంటి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని మీరు ఇస్తారు. అయితే గూగుల్ మ్యాప్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ అంటే వే ఎలాగా అంతే కదా. గూగుల్ మ్యాప్ అంటే మనం దేనికి పడుతున్నాము, మనం ఎక్కడ బయలుదేరుతున్నామో, మనం ఎక్కడికి చేరాలనుకుంటామో అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన దారి చూపించుకొని పడుతున్నాం. కానీ అది ఇన్ అడిషన్ టు షో ద వే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ మోర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది మనకి ఆ పాత్ చూపిస్తూనే ఇంకా కొంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది. ఏంటి, తక్కువ టైంలో వెళ్ళాలి అంటే ఏ రూట్ ఫాలో అవ్వాలి, లేకుంటే తక్కువ టైంలో వెళ్ళాలంటే అంటే ఈ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి చేరుకోవాలంటే ఎస్ the time required to reach the destination. Okay, shortest path. అసలు ఏ దారిలో వెళ్తే అది ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది. So we are asking the Google Map only to show the path from the source to the destination, but in addition to that, with the use of the intelligence, the Google Map is providing some more information. Like traffic, time, speed, different ways, and so on. Okay. Now, so yes, what actually the artificial intelligence is needed. So, the artificial intelligence మనం ఎందుకు వాడాలి? Okay. Nowadays, knowingly or unknowingly, all our human beings, we are generating data. Okay? Data ni మనం
think we all are using the WhatsApp, isn't it? For every small piece of content, ఏం చెప్పాలన్నా సరే ఓకే వాట్సాప్ తీస్తాం మనం చాట్ చేస్తాం మనం అంటే మన ఫ్రెండ్ మెసేజ్ పెడతాం లేకుంటే ఏదైనా షేర్ చేస్తాం మనం. సో ఇది ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏంటిది డేటా కాదు. చూడండి ఇప్పుడున్న రోజుల్లోని అంటే ఇది వరకు నువ్వు నీ ఫ్రెండ్కి ఏమైనా చెప్పాలంటే కనుక ఓకేనా ఏమైనా ఫోన్ ద్వారా చెప్పడము ఫోన్ కాల్ చేయడము లేకుంటే లెటర్ రాయడము. కానీ ఇప్పుడు చేస్తాం మనం ప్రతిదీ కూడా ఎస్ వి ఓపెన్ ద మొబైల్, వి ఓపెన్ ద వాట్సాప్, ఎస్ వి సెండ్ ద మెసేజ్. మనం అనుకున్నది మెసేజ్ కానీ ఏంటది ఇట్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఏదైనా ఒక ఫెస్టివల్ వచ్చింది, ఆ ఫెస్టివల్ కి నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా వెంటనే మెసేజ్ పెడుతున్నాను ఏంటి నీకు తెలియకుండానే యు ఆర్ జనరేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఈ డేటా అంతా కూడా ఈ మెసేజెస్ అన్ని కూడా ఈ వాట్సాప్ సర్వర్లోని స్టోర్ అవుతాయా లేదా, నీ ఇంటర్నల్ మెమరీలోని అవన్నీ స్టోర్ అవుతాయా లేదా. Or you can say yes, we are generating some petabytes of data every day. Large amount of data we are generating. So a human being cannot work with that kind of data, that amount of data. Whereas only the machines can work with the huge volumes of data. So interface ఎందుకు కావాలి. So is everyone is what is saying AI, artificial intelligence. What is the need of intelligence? Because the human beings cannot work with the large volumes of data. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏంటి ఓన్లీ వాట్సాప్. బట్ నౌడేస్ అంటే సెల్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓకేనా వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీ డే. అంటే అవసరం ఉన్న లేకపోయినా సరే ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడతాము, ట్విట్టర్ వాడతాము, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, వీడియో కాల్స్, ఫోన్ కాల్స్. మేక్ షూర్ ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్. నువ్వు నీ సెల్ నుంచి ఒక కాల్ చేసినా, నువ్వు ఒక మెసేజ్ పెట్టినా, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఒక గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టారు ఓకేనా. సో మీరు గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టడానికి మీరు చేసే పని ఏంటి, ఓన్లీ యూ టైప్ 2 words గుడ్ మార్నింగ్ అన్నా. కానీ అది మీ ఫ్రెండ్కి వెళ్ళేసరికి అది ఎన్ని వర్డ్స్ మాకు చెప్పండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అది ఎవరి దగ్గర వచ్చింది, ఇప్పుడు వచ్చింది, డేట్ ఏంటి, టైం ఏంటి, అది మనకి కనిపిస్తుంది. మనకి కనిపించడానికి ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎస్ మేము జియో వాడుతున్నాం, మీ ఫ్రెండ్ ఏమో ఎయిర్టెల్ వాడుతున్నాడు, నువ్వు ఉంటే విశాఖపట్నం, వాడు ఉండేది ఎక్కడ తెలంగాణ, నువ్వు ఉండే లాంగిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ ఇది, వాడు ఉండేది ఇది ఇంకొకటి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నువ్వు పెట్టే 2 words కి lot of information will be added unknowingly, and that information is being stored at the server side, at the cloud side. For example, maybe we are working with a large amount of data every day. Because huge volumes, not even large, huge. Okay, how to share them. And it's what need for automation in repetitive task. Now, what is the meaning of a repetitive task? Yes, what is the meaning of repetitive task? Okay, మనకి ఇద్దరు గెస్ట్ వచ్చారు ఓకేనా. ఎస్ యూ ఒక 2 కప్పులు కాఫీ చేస్తాను, వాటిని సర్వ్ చేస్తాను. మళ్ళీ కాసేపు ఉన్న తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చారు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఒక 2 cup ఆఫ్ కాఫీ చేయాలి, అనుకోవాలి. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు, మళ్ళీ సేమ్ స్టూడెంట్ చేసిన పని మళ్ళీ సేమ్ పని చేస్తుంటాము. Do you think that the efficiency will be reduced or not? అంటే మనం చేస్తుంటే మనం మనుషులుగా ఉన్నప్పుడు మనం చేసిన పని మళ్ళీ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు వచ్చేంత ఎఫిషియన్సీ కానీ ఆ థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం వస్తుందా, ఖచ్చితంగా రాదు. సో అదే కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఒక కాఫీ మెషిన్ ఉంది. ఎస్ వాట్ వి డు సింప్లీ వి ప్రెస్ ద బటన్. You press the button. It's first time. It gives 2 cups of coffee with some good taste.
మళ్ళీ ఒక కాఫీ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు బట్టన్ నొక్కి ఇంకో 2 కప్పులు కాఫీ తీసుకున్నా సరే ఈ కాఫీకి ఆ కాఫీకి ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఎస్ when we talk about automation, a machine is being built. కాఫీ ఎలా చేయడానికి ఒక మెషిన్ బిల్డ్ చేశారు. ఓకే, ఎన్ని గ్రామ్స్ కాఫీ పౌడర్, ఎన్ని గ్రామ్స్ హాట్ వాటర్, ఎన్ని గ్రామ్స్ షుగర్, అది ఎన్ని డిగ్రీస్ హీట్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మేడ్ మెషిన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్. సో టు రీప్లేస్ ద టాస్క్ which are being performed by the human beings in repetitive, అంటే రిపిటేటివ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. సో దాన్ని మళ్ళీ ఆటోమేషన్ ఎటువంటి చేంజెస్ లేకుండా ఉండాలి. సో వాట్ దే రైట్ a program with some intelligence like what, okay, 2 glasses of hot water, 10 grams of coffee powder, 10 grams of sugar to be mixed and boiled at 100 degrees centigrade. After 2 minutes or 3 minutes or 20 seconds, yes, everything is a program. Yes, it's so called as a automation. And why we need AI? Yes, we can say as a high accuracy and speed. Yes, just now is what I said. If you do the same task again and again and again, the accuracy is going to fall. But whereas what the machines are going to do the work at the same accuracy. అంటే మనుషులు కానీ మనం లెక్క పెట్టినప్పుడు ఏమన్నా పొరపాటు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ వాల్యూస్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ అదే పని కానీ మెషిన్స్ చేస్తే కనుక సో హై యాక్యురసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను 29.12 ఇది 29.12 చేయమని అనుకోండి, ఏం చేస్తారు మీరు 29.12 into 29.12. You take something like 20 or 30 or 2 minutes of time to give the answer. అదే క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది, మనం ఏం చేస్తాం, మనం 29.12 into 29.12 is equal to అంటే ఏంటి, ఒక 2-3 క్షణాల్లోని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వస్తుంది కదా? ఎస్, అలా తక్కువ టైంలోని వచ్చే కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మనం ఏమంటాం, మనం హై యాక్యురసీ అండ్ స్పీడ్. ఎస్, విత్ ఇంటెలిజెన్స్ we can handle huge volumes of data, we can work or this kind of this automation is going to change when there is a completely more number of tasks and high accuracy and speed. Now the last one is very important one, 24/7 availability. అంటే మన సెల్ ఫోన్ కి కంటిన్యూగా సిగ్నల్స్ ఉండాలి. మధ్యలోని ఏ కొద్దిసేపు సిగ్నల్స్ లేకపోయినా సరే మనకు ఎవరు మనకు తెలియకుండానే రాక వచ్చేస్తుంది. నెట్ ఉండాలి, బ్రౌజింగ్ అవుతుండాలి. మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వేరెవర్ వి గో, వేరెవర్ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు వర్క్, yes it has happened. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మార్ట్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే వెబ్సైట్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, అంటే ఆ వెబ్సైట్ ని మనం ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడు టికెట్స్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏంటంటే బుక్ అయిపోవాలి. లేదు, ఆ వెబ్సైట్ అంటే ఓన్లీ మార్నింగ్ పని చేస్తుంది, నైట్ పని చేయదు అనుకోండి. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్? బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మనం అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కూడా ప్రతిదీ కూడా 24/7 అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనం డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ ప్రకారం జరిగిపోవాలి. అండ్ దట్ ఇస్ వాట్ cost and time optimization. You know the meaning of optimization? Optimization అంటే ఏంటి? ఓకే, చూడండి, మాక్సిమం తెలుసు, మినిమం తెలుసు, అవునా? మాక్సిమం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఏదన్నా ఒక పని చేయడానికి మాక్సిమం ఎంత ఖర్చు చేయగలం. లేకుంటే కనుక అదే సేమ్ టాస్క్ మినిమం ఎంత ఖర్చులో చేయాలో కూడా మనకు తెలుసు. కానీ మినిమంలో నువ్వు చేసినప్పుడు నువ్వు కొన్ని లూజ్ అవుతావు, అంటే నువ్వు అనుకున్నావు అన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేవు. మాక్సిమం చేస్తావు, నీకు కావాలనుకున్న అన్ని చేస్తావు, కానీ తర్వాత ఏమవుతావు, నువ్వు రిగ్రెట్. చాలా ఎక్కువ ఖర్చు చేయలేదు మాక్సిమం.
So now here the third optimization is what? మనకు కావాల్సిన అన్ని కూడా ఓకేనా ఎంతలో మనం కరెక్ట్గా మనం చేయగలుగుతాము. What you can say is the cost and time optimization. So everything, right? Mana human beings, mana real world only, we are going to check everything in terms of cost and time. Cost ఎక్కువ అవ్వకూడదు, తక్కువ అవ్వకూడదు, దానికి సరిపడగా మాత్రమే కావాలి. టైం ఓకే బ్రౌజ్ చేస్తాం లేకపోతే నీ మెయిల్స్ చూసుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ టేక్ మోర్ టైం, ఇట్స్ నాట్ టేక్ మినిమం టైం. అంటే అది తక్కువ టైంలో నువ్వు మెయిల్ ఓపెన్ చేసి ప్రోసెస్ ఏమవుతుంది, ఆ మెయిల్ ఏముంది నువ్వు చదవను. ఎస్ హౌ మచ్ టైం ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఆప్టిమైజేషన్ without any loss. So with the use of the intelligence, as we can say, is why we need intelligence is what is for the is cost and the time optimization. So as we can give a several examples like this. Yes, Digital India initiatives, Aadhaar based, UPI fraud. So ఈ మూడు వర్డ్స్ మీరు కూడా విన్నారా? What is the meaning of Digital India? Digital India initiatives means what? So the government of India is saying that everything is turning everything in terms of digital. Okay na? ఇది వరకు ఒక పాన్ షాప్కి వెళ్తే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, చేంజ్ ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడే ఉండాలి ఇప్పుడు యూపీఐ సంథింగ్ ఎల్స్. డిజిటల్ ఇండియా అంటే ప్రతి చిన్నదానికి కూడా ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా ఎస్ ఇట్స్ లిటరల్లీ ఎక్స్పాండింగ్ డిజిటల్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ వాట్ ఇస్ ఆధార్ బేస్డ్. Every one of us know is what is the use of Aadhaar based verification for everything. And last is what is UPI fraud. Yes, nowadays what there is a lot of crime. Right? So it need to be is find out detection. Yes, we need the AI. Right? So in simple, this is the history of this AI. Like it starts from 1950, right, where there was a concept called the Turing machines, and next during the years 60s to 80, rule-based expert system, and then 90s data-driven approaches, 2000 machine learning, and now from 2010 onwards deep learning and AI everywhere. Okay, so Turing machines. Okay, yes, let us say small example. Is any switch can be operated in either switch on or switch off, 0 or 1. Yes, Turing test in terms of zeros and ones. And then the yes, rule-based expert system. To do any task, yes, they have a set of rules defined, experts. Then data-driven approaches. Everything we need data. Okay? Learning from experience. Learning from experience is what? The data is being stored. The learning is being done from the data. Approach is being from the data. So data driven. As all we know about the machine learning, deep learning and so on. Right? And now so in the first slide we say about the ability to learn, ability to read, ability to do the task. Now here the types of AI. So the first one is a narrow AI. Narrow AI you can also say as a weak AI. The narrow AI and it simply do only the task. మనం ఏం చెప్తామో అది మాత్రమే మనకి చేసి పెడతారు. ఇస్ వాట్ పర్ఫార్మ్ a specific task. So the narrow AI can give several kinds of examples like is voice assistant. Do you know where you can see this kind of voice assistant? If you
ever used this kind of voice assistant? ఎక్కడ వాడారా మీరు? Gemini ఇంకా? No, voice assistant is what? Yes, Google. మీరు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయాలనుకోండి, సో ఏంటి అంటే ఫోన్ తీసి నెంబర్ సెట్ చేసి పక్కలేదు, సర్చ్లోకి వెళ్ళి కాల్ రామ్, calls Ram. Everything is, you can say what it performs, but make sure it performs only the given task. It performs only the assigned task. You can say as a voice assistant. The AI which is used in such examples are called as a weak AI or narrow AI. Okay, coming to the next one, general AI. Yes, it compares the human intelligence. Yes, human-like intelligence. Yes, learning. Yes, the humans will do. The machines also can do. Decision making. Yes, the human beings can do. The same what the machines can do. So, likewise, we can give several kinds of tasks. So, you can say as a general AI or a strong AI is nothing but the human-like intelligence. Now, the current trend is moving towards the super AI, which is what? Intelligence beyond human beings. The intelligence is completely replacing the human beings. Okay, now, మీరు ఎంతమందికి అంటే what you call పొలాలు తెలుస్తా మీకు? ఓకే, అంటే ఇటువంటి రోజులు మనకు ఎలాగంటే ఆ పొలాల్లో పని చేయాలంటే కనుక అదేంటి అంటే కొయ్యడం కానీ లేకపోతే అన్ని అంటే అవన్నీ కూడా అన్ని చేయాలని చెప్పంటే మనుషులు పెట్టుకునేవారు, మనుషులు ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు మనుషులతో పని లేదు, అంతా మెషిన్స్. అంటే ఒక ట్రాక్టర్కి ఒక మెషిన్ కట్టి పొలంలో తోలితే అది మొత్తం వరి అంతా మొత్తం అది కట్ చేస్తుంది. చక్క బంచెస్ కింద అది ప్యాక్ చేస్తుంది. అంటే ద హ్యూమన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్డ్ విత్ ద ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇంటెలిజెన్స్ బియాండ్ హ్యూమన్స్. వాట్ ద పాయింట్? ఒక కార్ తయారు చేయాలంటే కనుక చాలా మంది మనుషులు కావస్తారు. కార్ కంపెనీలో కార్ తయారు చేసే కంపెనీలో ఎప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు ఒక స్క్రూ బిగించడానికి కూడా మెషిన్. ఇదివరకు ఏంటి, ఒక మెకానిక్ ఉంది, ఇవాళ స్క్రూ పెట్టాలంటే కనుక ఆ స్క్రూ సైజ్ ఏంటి, అది ఎంత స్క్రూ ఉండాలి, ఎన్నిసార్లు అన్ని టర్న్ చేస్తే అది టైట్ అవుతుంది, అన్ని కూడా వాడంటే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. బట్ నౌడేస్ వాట్ విత్ a single machine, a single sensor, it checks the hole. Okay, ఈ స్క్రూ పెట్టేటువంటి ఆ సైజ్ ఏముందో చూస్తుంది, ఆ స్క్రూ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, స్క్రూ పెట్టి బీట్ చేస్తుంది. ఇస్ వాట్ బియాండ్ హ్యూమన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ బియాండ్ హ్యూమన్స్. దట్ వాట్ ద ఫ్యూచర్ కాన్సెప్ట్ నా. దానికి చెప్పాలంటే ఇది రానున్న రోజు ఏంటంటే there is no need of teachers కానీ బుక్స్ పెన్స్ ఏమి కూడా కదండి, ఉండవు కదా. Everything will be is replaced. Is it true or false? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే. ఎందుకనగా ఎగ్జామ్ వస్తే మీరు ఎంతమంది పెన్ అండ్ పేపర్ పట్టుకుని పేపర్ కానీ బుక్ తీసుకొని చదువుతారు, లేకపోతే ఎంతమంది సెల్ ఫోన్లో చదువుతారు? Most of you are going to read only from the mobiles in the test. Reading, writing, marking important points, taking the printouts, filing the notes. ఆ రోజుల్లో పోయాయి. మీ జనరేషన్ ఇలా ఉందంటే మీ కమింగ్ జనరేషన్లోని ఇది కూడా ఉండదు. It's all examples of this intelligence beyond humans. Okay. So now, yes. What are the core concepts of the
కూడా now what comes here? Learning from experience. మనుషులు ఎలాగైతే ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి తెలుసుకుంటారో అలాగే మెషిన్స్ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ ఇస్ వెదర్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అది చేయాలా వద్దా, చేయాలి అంటే ఎందుకు చేయాలి, చేయకూడదు అంటే ఎందుకు చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. Yes, everything is we need to find a solution. Everything is a problem. We need to find a solution for the problem. It's problem solving. Then perception and language understanding, natural language processing. All these are going to come under the core concepts of the AI. Then the same way, is we can still more simplify it, like is machine learning. Okay, speech, text to speech, as well as speech to text. I think nowadays what we all are using is what speech conversion, and then is expert systems. So all these are going to come under is image recognition, then machine vision. These are the new or the updated core concepts of the artificial intelligence. Right. Nowadays what is where is go for the is kind of a medical test, alright, some sort of is reports. డాక్టర్ తో పని లేకుండానే ఆ రిపోర్ట్ ఎవరైతే తెప్పిస్తారో వాడు చెప్పేస్తారు ఆ జబ్బు కానీ అది ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, ఎంత వాల్యూస్ ఉండాలి, ఎంత వాల్యూస్ లో ఉంది. డేటా డ్రివెన్, learning from the data and giving the output by seeing the images. All those are going to come under the image recognition or the vision. These are all the various kinds of core concepts of artificial intelligence, which tends to the machine learning, deep learning, and so on. Okay, now for the artificial intelligence, what are the components? So, to learn or the intelligence is need to work whether in the machine or the human being. Right. So, what are the components that are being required? Data, information, raw information or information with a complete meaning or complete sense. Right. This is considered as the data. Without data, there is no use of the intelligence, or without data, the intelligence cannot work. And next is the algorithms. So, why do we need algorithms? So, the artificial intelligence team, algorithms are the kavali. Now, what is the meaning of algorithm? What is the meaning of this algorithm? Yes, it's a step by step. అంటే ఏమన్నా పని చేయాలంటే కనుక రైట్, సో ఆ పని చేయడానికి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. The same way in the artificial intelligence also, to make the machines to work like a human beings, it needs to be provided with the instructions, a step by step process. Yes, it needs the algorithms. By using the data and the algorithms, yes, we are going to create the artificial intelligence models. For example, chatbot. Banking ఉన్నప్పుడు అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, సో వాడి chatbot ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, yes, when you go for a Apollo hospital, వాడి chatbot వేరేలా ఉంటుంది. Isn't it? Right? Two different instructions, two different domains. So, by using the data and the algorithms, yes, need to generate, it need to develop various kinds of models based upon the user requirement. Then, this computing power. Now, what is the
the meaning of computing power and ఏంటి? Computing and ఏంటి? Yes, what is the meaning of computing? Yes, can we say calculating? Yes, can we say processing? అంటే మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ని దాని దగ్గర ఉన్న డేటాతో అది ప్రాసెసింగ్ చేసి మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. అది కూడా మనకి ఏంటి, చాలా తక్కువ టైంలో ఇవ్వాలి. మనం ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మెషిన్ మనకి ఆన్సర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు మెషిన్ ని ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు అది ఏమీ ఆన్సర్ చేయలేదు, అది అలా ఖాళీగా ఉంది రిప్లై. Are you going to prefer such kind of machines? ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ChatGPT, whatever you ask, it gives the answer. Of course, అది కరెక్ట్ రాంగ్ అనే దాన్ని మనం వాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. But what it has such kind of computational power. It can process anything. దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాతోని ఆ డేటా మీద అదేమైతే నేర్చుకుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ChatGPT ఓపెన్ చేసి నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగావు, సో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి నీకు ఆన్సర్ చేస్తుంది. మనకు తెలిసిన తర్వాత ఏంటి, మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాము, అది ఆన్సర్ చేసింది అని బ్యాక్ ఎండ్ అది ఏం చేస్తుందంటే నీ క్వశ్చన్ని నీ ఆన్సర్ కూడా అది సేవ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకోసమని? Yes, why is going to save such data? Suppose ఇంకొక యూజర్ ఎవరైనా సరే అదే క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక అది మళ్ళీ ఆన్సర్ గురించి అన్ని కూడా ఇంకా చూసే పని లేకుండా ఈ ఆన్సర్ అక్కడ మెషిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు లెర్న్. The model is being learned by all the user requirements. As the time passes on, the machine becomes efficient. అంటే చాలా తక్కువ టైంలోనే అది మనకు ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటుంది. What follows is computational power. And the most important one in terms of those intelligence is feedback mechanism. Why we need feedback? అసలు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి చూసారా? ప్రతిసారి కూడా మన సెల్ ఫోన్లో కానీ ఏ అప్లికేషన్ మనం వాడినా సరే అది ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఎస్, వై డు వి రిక్వైర్ టు గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్? అసలు ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తారు? చూడండి, గమనిస్తే కనుక ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్ట్ చేసేది కూడా ఒక మెషిన్. మనం ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నది కూడా మెషిన్. అది ఏమన్నా తప్పులు చేస్తుంటే కనుక, లేకుంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, అదొక ఆన్సర్ చెప్పింది, నేను ఫీడ్బ్యాక్ అడిగింది, అది సే యు ఆర్ గివెన్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ కరెక్ట్ అని చెప్పడం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇట్ అగైన్ చెక్ ద డేటా. ఆ డేటాబేస్ మనది కరెక్ట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ టైం అదే క్వశ్చన్ ఎవరు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, learning. So everywhere for the refinement, for the betterment. So what the machines go for the feedback mechanism. Okay, as we can say the best example is Amazon. Okay, నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ అని Amazon లో కొనాలనుకోండి, మీరు కొని మనక్కర్లేదు, ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ మీరు ఏమన్నా బ్రౌజ్ చేసి వదిలేశారు, ఆ తర్వాత మీరు Amazon ఓపెన్ చేస్తే ప్రతిసారి ఒక ప్రోడక్ట్ ఏం చూపిస్తుంది కదా? సేమ్ ప్రోడక్ట్, డిఫరెంట్ వెరైటీస్, డిఫరెంట్ ప్రైసెస్, సమ్ ఫీచర్స్, recommendations under that. So what it's going to provide the same what the user require based upon the data available, based upon the intelligence, based upon the models. It's being used for the data driven. Yes, it all gives up its recommendations. You can say these are the best components when you talk about the AI. And by using is AI, in which way we can solve any kind of problem. Yes, you can say as a AI problem solving
క్వశ్చన్ తగ్గ ఆన్సర్ ఏం తెలుసో అది రాసుకోండి. అవునా కదా? సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతిదీ కూడా వాట్ వాస్ ద ప్రాబ్లమ్, ఎస్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తేనే యూ కెన్ గివ్ ద సొల్యూషన్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్, isn't it? And next is what? Data collection. So what is the meaning of what? Data collection? Next, we need to collect the related information, related data to solve the problem. That is what we are identifying the problem first. For the problem which we are identified, to solve the problem, we need the relevant data. Yes, so called as the data collection. Yes, data only. Yes, we know what the problem is. Now what? By using the intelligence, we are asking the machines to solve the problem. We are asking the machines to solve the problem. As all you know what? The machines can understand only its own language. The machine doesn't know all the languages which are being used and understand by the human beings. So the machine problem ni data ni, yes, the next step is what? Knowledge representation, where the machines can understand. And next is what? Reasoning and inference. Right? Simply it doesn't give the solution. The machine what? After the machine takes the data and the problem what it needs to solve, it searches for various kinds of reasons. It takes the suggestions. It starts developing the model. Right? And next is what? The learning and improvement. What is the need of this improvement here? Previously we said about AI is going to provide the accurate solution. Okay? Chala best solution istadi, chala correct solution istadi, alage optimized solution istadi. So best solution ivali, optimized solution ivali antukunte ganaka the machine should perform lot of improvement. Improve చేసే కొద్ది మనకు వచ్చిందండి. Is it a good answer or a wrong answer? What is a good answer? It is the best answer for a problem. It is the best solution for a problem. But to solve any kind of a problem, as you can say, learning and improvement. Learning, yes, learns from the data, learns from the past. And then not only learning and improvement. Learning చేస్తున్నప్పుడు అదేమో చేస్తుంది, సొల్యూషన్ ని ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ చేయగలదో అంతవరకు అది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అండ్ ఫైనల్ ఇస్ వాట్? డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే it is not going to simply say the answer. Initially it justifies whether the answer is right or wrong. By doing the learning, improvement, reasoning and so on. And then it provides a solution for any kind of problem. So at the back, notice what? We are using this AI to solve so many problems. Is what? They simply give the question. It gives the answer in a fraction of seconds. But at the back end, these are all the steps. Problem identification, data collection. Data collection ki inkem example cheptara. Data collection and inkem example cheptara. Yes, for example, మీరు Google search open చేశారు. Okay, Google search yes, Google search మీరు open చేసి మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. Is it going to provide a single answer? Is it going to provide a single answer? Yes? మీరు అడిగిన దానికి సేమ్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ కి ఏమైతే డేటా ఉంటుందో, ఏమైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో అదంతా కూడా మీకు అది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒక ఇండెక్స్ షీట్ లాగా అందులో మీకు ఏది కావాలో మీరు క్లిక్ చేస్తారు. అది
చేయకముందు the Google search is going to perform data collection అంటే వేరు వేరు సర్వర్స్ నుంచి all throughout the globe. It collects the data from all ends, relevant data. అంతా డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసి మనకి అది సింపుల్ చూపిస్తారు. సో మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే మనకి అది ఒక అది అంటే రెస్పాన్స్ చూపించడానికి మనకి ఎంత ఇట్ టేక్స్ వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ isn't it? That can what performs lot of data collection. So for everything is it has to perform a data collection. So these are all the various kinds of problem solving approaches or the approaches to solve any kind of problems. Okay, now let us see is what is the knowledge representation. So really machines understanding, in which way the machines can understand. So, in which way the machines can store and understand information. We can say knowledge representation. Knowledge. మనుషులుగా మనందరి దగ్గర కూడా we have some knowledge. From where we got the knowledge? By learning, by seeing, by understanding. మనకి అర్థమయ్యే భాషలోని ఎవరైనా చెప్తే yes we understand. మనకి అర్థమయ్యే భాషలో ఏముంటే మనది yes we learn. Now what about the machines? Is facts, rules, relationships, graphs, logical expressions and so on. These are all the ways in which the machine can store and understand the information. So what are the facts? Here, what are the valid statements? Whether the statements are valid or not depends upon the rules. Whether they can be acceptable or not, relationships. To solve any problem, sometimes we need a pictorial representation. Let us say the best example is the graphs. We need to check various conditions, logical expressions. Because as a human beings, we know how to make a decision. But the machine doesn't understand our language. It is going to have its own language to understand. It's what is so called as it defines logical expressions and justifies from that. This is all going to come under the knowledge representations. How the machines can understand the language. Are you getting it? So now coming to the next one, reasoning AI. Reasoning in AI. Yes, AI is going to provide a solution only based upon the reasoning. It simply gives the answer. And again here we can say there are several kinds of reasoning, like logical reasoning, probabilistic reasoning, rule-based reasoning, fuzzy reasoning. These are అంటే పడవతున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే చాలా లాజిక్గా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పంటాం. లేకుంటే వాడు ఏమంటే ఎవరన్నా మనం ఏమన్నా ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే కనుక లేదు మనకేమన్నా సమస్య ఉంటే మనం ఏమన్నా ఎవరైనా సొల్యూషన్ అడిగామనుకోండి వాడు చాలా లాజిక్గా చెప్తాడు ఆన్సర్. లాజికల్ రీజనింగ్ మనుషులు కాబట్టి yes we can understand, but the machine what it can say as is logical reasoning. It makes the decision. The machines based upon the data, based upon the input, based upon the algorithms which we are going to use to provide the solution, it is going to perform, it's going to process logically. And next model is probabilistic reasoning. Now what is the meaning of probability?
ఎండ బాగా కాస్తుందా కాయదని పండి చెప్తున్నాను మధ్యాహ్నం కాయచ్చు ఎండ గట్టిగా లేకపోతే లేదు. So it means that what the answer is not appropriate. The answer is not optimal. Only the chances. Because to solve some problems, we need the answers in terms of a probability. For example, as all we know that if we are going to toss a coin, the coin against somebody, అది ఏం పడుతుంది లేకపోతే ఎక్కడ పడుతున్నా, no one cannot say that unless it's going to show. You can say what the chances of either a toss or a tail is only 0.5. Is not by 2. As you can say, such kind of in terms of probability reasoning. And the third one is a rule based. Why do we have rules? Yes, can't we live or can't we solve any problem without the rules? Can't we solve any problem without the rules? Now, what is the rule-based reasoning? Reasoning in terms of rules. Why we do reasoning? To solve the problem. Few problems are going to be solved in terms of a rule because a set of rules will be there. Based upon the past learning, right, to solve any problem, a set of rules will be there. Every time the machine will check whether it is going to satisfy the rules or not. If it satisfies, it gives the output. Or otherwise, it's going to ask to do for the betterment, to recheck once again. And next is fuzzy reasoning. To solve complex problems where large data sets are being involved. Yes, we are going to use the fuzzy reasoning. Right? So, as you can say, as you can give many examples. Yes, just now it is said now. Yes, weather forecasting. Question padda. Okay. Yes, notice what we have. Every mobile is being equipped with a small sensor, small application. It's going to provide all the data of the weather as for a entire month or for a set of dates. Morning, evening, and alarm time. Forecasting. Right? And next is so what are the basic searching techniques in the AI? As you can say, as a uniform search as well as the inform search. So the searching techniques in this the searching techniques that are being used in the artificial intelligence get clarified, get classified in two ways. Okay, one is what the uniform, and another is ununiform. Okay, in depth is I think you can see in the next coming sessions about how the BFS breadth first search is going to work, depth first search is going to work, and heuristic as well as the BFS best first search. Next, introduction to the machine learning. So here we can say the evolution of the machine learning starts from the traditional programming. So initially we used to have our traditional programming. Namely, we used to give the input, we used to write a set of instructions or the rules. By using the set of instructions, by taking the input, it's going to provide the output. So this follows the traditional programming before the evolution of AI and machine learning. And the next question is what is it takes the input as an output. It takes the input from the given set of rules, it chooses to generate the output. But whereas in the second one, machine learning is algorithms. Right? These algorithms, they will take both the input and the output.
generating the rules, it starts checking the validity. Is what? Whether the output is acceptable for the input or not. Right? Whether the output is valid or acceptable for the input given or not. If no, it starts changing the rules. What we are going to say is that we develop various kinds of machine learning models which takes the input, which knows what could be the output. Based upon the what it starts generating the rules. ఒకసారి a rules generate చేసిన తర్వాత the same rules can be used to solve other problems also. The same rules are going to be changed in solving, in redefining the solutions for other problems. All those are common under the machine learning algorithms. And next is the model prediction. Yes, it is going to predict the output, what kind of output may occur based upon this input. Is what the machines will be having their own set of rules. The machines will be having their own set of rules. Okay, based upon the rules, so whatever the input is there, it's going to predict its output. The best example is weather forecasting. So these are all the kinds of algorithms or the models which where this you can see in the machine learning. Okay, and this is an example where we can see the working of machine learning. Like yes, the data will be taken. It says training data. Yes, we are going to extract the features. We apply that to a machine learning algorithm. We develop this model. This model is going to be evaluated. ఒక మోడల్ తయారు చేసిన తర్వాత అది ఎలా పనిచేస్తుంది, అది కరెక్ట్ పనిచేస్తుందా, లేకపోతే పని చేయట్లేదు దాని కూడా మనకి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. Yes, it is going to evaluate or it is going to provide the correct output. Then you can start using that model by giving the data. And make sure చెప్పగా మనం ఇస్తున్న ప్రతి డేటాని కూడా అది చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకుంటారు. You know what is the meaning of training? ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి? మనకి వీళ్ళు ఎంతమందికి డేటా సెట్ అంటే తెలుసు? డేటా సెట్, ట్రైనింగ్ డేటా, టెస్టింగ్ డేటా చెప్పుకుంటాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే యూ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రైన్డ్ విత్ దిస్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ డేటా అంతా కూడా మీరు ట్రైన్ అయినప్పుడు ఈ డేటా మీరు ఏమైనా విని విడిచిపెట్టేస్తారా, లేకుంటే మీరు విని దాన్ని గుర్తించుకుంటారా? మనుషులు అయితే కనుక ఛాన్స్ ఆఫ్ లీవింగ్ ద డేటా, బట్ ద machines are what? It learns, it stores, and the next time onwards what? The same data, whatever the information is being stored, is being used for validation, for the testing purpose. This which can say what? Model is validating. ఒకసారి మోడల్ తయారు చేసిన తర్వాత if we are going to give a new data, okay, ఒక మోడల్ తయారు చేశారు, right? Simply developing a model is not going to conclude the solution. ఒక మోడల్ నువ్వు తయారు చేసిన తర్వాత నువ్వు దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. నువ్వు ఇన్పుట్ ఇస్తేనే అది పనిచేస్తుందా లేదా అనేది నీకు తెలుస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇంట్లోని ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ మీరు కొనుక్కున్నారు. సో ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో అబౌట్ దిస్ వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఆ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అది పనిచేస్తుందని చెప్పేసి మీరు చెక్ చేయండి. ఏం చేస్తారు మీరు? ఓకే, ముందు డ్రాయింగ్ హాల్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తామంటారు. సో అది మొత్తం డ్రాయింగ్ హాల్ మొత్తం చెత్త క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఓకే, ఇంకా ఆ వాక్యూమ్ క్లీనర్ని అది గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ డ్రాయింగ్ హాల్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ క్లీనర్ టు ద కిచెన్ ఆల్సో. ఇందులో కూడా డ్రాయింగ్ హాల్లో ఉండే చెత్త వేరు, కిచెన్లో ఉండేటువంటి చెత్త వేరు.
అదే అక్కడ కూడా క్లీన్ చేయగలగాలి. అప్పుడే అదేమంటామన్నది మెషిన్ ఈజ్ వ్యాలిడేటెడ్. అర్థమవుతుందా? నో, యాక్చువల్లీ మీకు బాగా అర్థం కోసమని నేను ఇంత తెలుగు చెప్తున్నాను. అంటే వ్యాలిడేషన్ అంటే ఏంటో లేదు. ఒక వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ మనం కొనుక్కొని ప్రతిసారి మనం దాన్ని ఓన్లీ మన డ్రాయింగ్ రూమ్ చుట్టాగా వాడుకుంటే వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? We need to give some new data to that. We need to check whether it is working or not. We need to check the validation. Okay, కిచెన్ లో కూడా పెట్టారు, మొత్తం క్లీన్ చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ బెడ్రూమ్ లో పెడతారు, మొత్తం క్లీన్ చేసింది. సో వాట్ యూ కెన్ సే అంటే ఆ మోడల్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే దిస్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు క్లీన్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్, ఇన్ ద డైనింగ్ హాల్, ఇన్ ద డ్రాయింగ్ హాల్, సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే అది మనం ట్రైన్ చేస్తేనే, అది లెర్న్ చేస్తేనే, దాని కొత్త కొత్త డేటా ఇస్తుంటేనే అది పని చేస్తుందా లేదా అని మనకు అది తెలుసుకుంటారు. సో వాట్ దట్ మోడల్ ఇస్ బీయింగ్ డిఫైన్డ్. అలాగే ఇంపార్టెంట్ అగైన్ వాట్ a new data is being applied again during the same process. Every time, yes, it need to be validated. You need to provide the new data and check whether it is working or not. If it's working, yes, add some more. So we are supposed to develop the models. Every model will learn. Okay. Now, yes. Now, what is machine learning? So, as all we know, the very best is the common point is what machine learning is a subset of AI. Because AI, machine learning, deep learning is everything interrelated, one within the other. But here, the important thing is machine learning is a subset of AI. Okay, you all know up to that. So what is saying is, it's going to enable the system to learn from the data. Okay? There is no need to give separate programming for that. So the machine learning starts working. For example, every time we are supposed to learn new data, we need to check, we need to validate whether the model is working or not. If it is working, yes, again, new data. So we are going to check the model. The model is being validated only by providing the data. This is what is learn from the data without any kind of special programs or without modifying the programs. This we can say as without being explicitly programmed. Okay, so the difference between the programming or the traditional programming versus machine learning is, as we said now, in the traditional programming, rules plus data, a set of instructions or the programs where they give the data, it gives the output. But whereas when coming to the machine learning, already the model is being programmed. So what we can say, we give the data with the output and the model is being generated or the model is being created. Again, the new model, what are the rules for that? As you can say, the machine learning is a combination of data and the output which provides a set of rules how the machine learning model is going to work. In simple, we can say the difference between the traditional programming as well as the machine learning is machine learning data plus output rules. The traditional rules plus data is the output. Why we need to prefer machine learning is what is the importance of machine learning is why we need to run after the machine learning. As said now, human beings cannot work with the large data sets where the machines can work with the large and complex data sets. Large and complex, not in terms of size, even in terms of the kind of the data. What we are saying is a large and
is complex data. So generally, yes, we are going to see there is a kind of common in the data. This is what is patterns. So large data sets, when they have a kind of a case, common case patterns, like beyond the human ability, is what the human being cannot find the commonality or the patterns in the data, whereas the machines can find out. Yes, that is the reason what we prefer the machine learning for the discovery of the patterns. And third one is the adaptive system. Yes, what is the meaning of is adaptive system? Now, if I ask you to learn Japan language or Japanese, is it possible for this human being to learn immediately? But if I write a program for the machine to learn the Japanese, it starts executing. It finds out all kind of words, sentences, vocabulary, and the machine can understand the Japanese language. Is what the machines can adapt to any kind of a new system very quickly, which cannot be done by human beings. So it's so called as adaptive systems. And the next one is, as all we know, self-improving models. Why we need to improve, or why we need self-improve? Yes, we are providing, or we are doing the refinement, betterment to provide the optimal or the best solution. So every time the user requires the optimal solution. So what the model need to improve every time. So what's so called as a self-improving. Yes, we can give many examples where we can see the machine learning, and one of the common example which we see in our daily life is Netflix movie recommendations. మీరు ఒక సినిమా చూస్తారనుకోండి, ఆ సినిమా మీరు పూర్తి చేయకపోయినా సరే, ఆ తర్వాత నుంచి మీరు ఎప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేసినా సరే ఏం చూపిస్తుంది కదా, రికమెండేషన్స్. అయితే సేమ్ మ్యూజిక్, లేకుంటే సేమ్ యాక్టర్స్, సేమ్ థీమ్ ఆఫ్ స్టోరీ. మీరు ఏమైనా క్రైమ్స్ కూడా చూసారనుకోండి, సో అటువంటి క్రైమ్ స్టోరీస్ కానీ అటువంటి క్రైమ్ సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు చూపిస్తుంటారు. మీకు అది మీరు వద్దనుకున్నా మీకు సంబంధం లేకుండా సరే, ఇట్ స్టార్ట్స్ బ్రౌజింగ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ షోయింగ్ ఆన్ ది ఇంటర్ఫేస్. So likewise, you can give many number of examples in terms of what is machine learning. Okay. Now again here, as we saw in the artificial intelligence, in which way the workflow of the machine learning. One second. Hello. Yes. Yeah, we can go. Yeah, we can go. Machine learning workflow. These are the basic content or the workflow while we are using machine learning algorithms to build the models. So one is called data collection, data pre-processing, feature selection, model training, model evaluation, prediction or deployment. అంటే ఏదైనా ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కానీ మనం తయారు చేయాలి అంటే కనుక, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ చేయడానికి మనం ఏమైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ రాయాలనుకుంటే కనుక, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ AI, ML, everything is data driven. So data collection, and next is what, data pre-processing. So why we need to pre-process the data, and what is the meaning of pre-processing? Before using the data, yes, we need to see what the data is or what it contains. In which way we can handle the data. For
the model, developing the model. After designing the model, we need to train the model with the data what we have collected and reprocessed. Then model is evaluation. So what is the meaning of, what is the difference between model training and model evaluation? Yes, what is the difference between model training and model evaluation? Yes, let us say for you, a subject is there called as C programming, isn't it? So you will be taught with 40 classes with C programming. So after that, మీకు ఒక సి ప్రోగ్రామింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. దానికి వారానికి ఒక 3 క్లాసెస్ చెప్పిన ఒక 40 క్లాసెస్ మీకు అంటే మొత్తం సి ప్రోగ్రామింగ్ అంతా చెప్పేశారు. మీకు ఆ సి ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చా రాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? ఎస్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ should be there, right? Model evaluation. What the point? Yes, model training. Yes, with the data, the model need to be trained. Whether the model is being working or not, whether the model is up to the mark as per the requirement or not, whether the model is providing the optimal solution or not. Yes, model is evaluation. The model should get pass. The model should give the expected solution, and then it starts deploying, starts working at, just for example, at the client side. Okay, so you can say this is the basic workflow when we are going to develop a machine learning models, like a data collection, data pre-processing. Is it possible to evaluate the machine learning model is without giving the data? Is it possible to evaluate the C classes ఏమీ కూడా చెప్పకుండా ఎగ్జామ్ పెడితే మీకు ఉపయోగం ఉందా? Is it? So yes, everything need to be followed as a step by step. So that is the reason it is so called as a workflow, machine learning workflow. Okay. So remaining content, we'll see the next. Yeah, you have lunch break from 1 to 2. Again, you need to gather here at 2 o'clock. Okay? From 2 to 3. So you have coupons, the lunch coupons are there? Or you just follow from? Madam, guides are telling the Ram చెప్పండి రామారావు సార్. హలో, ఈ మనకి ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా, ఇంకా మంచి లేవా మనకి చెప్పండి సార్కి. యా యా
సైన్ చేసిన వాళ్ళు క్యాండిడేట్ కింద క్యాండిడేట్ తెలుసా తెలుసు కదా అటెండెన్స్ షీట్ మీద సైన్ చేసిన వాళ్ళు క్యాండిడేట్కి వెళ్ళొచ్చు. మొబైల్స్ తీసుకున్నారా? మా క్యాంటీన్ తెలుసు కదా మీకు. మేడం ఏమైనా ఇచ్చారు ప్రోగ్రామ్ అది రికార్డింగ్ ఆపచ్చా? ఆగే మేడం ఏమో మేడం కోఆర్డినేటర్ ఐడి కార్డు మేనేజర్ అది
ఈ లంచ్ స్ట్రీమింగ్ ఇంకా సారీ లంచ్ స్ట్రీమింగ్ లంచ్ కదా ఒక్క నిమిషం